Ladies and gentlemen, welcome to another edition of the Bilingual Newscast on For You Television. We are, of course, in our headquarters here in Douala, Cameroon. And the first segment of the news, of course, will be in the French language with you, Gale Eboukia. Bon après-midi à vous. Bon après-midi et comme à Bané, démarrons cette partie en langue française. Dans l'Afrique de l'Est, ce vendredi 24 juin, les représentants des pays du Commonwealth se rencontrent à Kigali dans le cadre de l'ouverture officielle de la réunion des chefs d'État et du gouvernement de cette organisation qui comporte 54 pays, dont 19 africains. Notons que l'événement avait été reporté 2 fois à cause de la pandémie de Covid-19. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe a été acquitté le 23 juin 2022 par le juge de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, accusé de détournement de 57 millions de dollars américains. L'ancien directeur du cabinet du chef de l'État retrouve sa liberté 2 ans après sa condamnation à 20 ans de prison. Tiama a suivi cette actualité pour nous. Voici son reportage. Le moins qu'on puisse dire est que cette victoire est une épine sur la chaussure de Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo. Le verdict est tombé, Vital Kamerhe est désormais libre. Le procès 100 jours est clos et l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État Félix Tshisekedi et ses co-accusés ont été acquittés à l'issue d'un verdict rendu le jeudi 23 juin 2022 par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Dès la sentence prononcée, le siège du Parti national de l'Union pour la nation congolaise, en abrégé UNC, était assiégé par certains militants. Cette victoire, sur le plan politique, aura permis de marquer la moralité de ce parti qui, depuis 2 ans, faisait face à des préjugés. Vital Kamerhe peut donc encore regarder ses électeurs dans les yeux en 2023, lors des prochaines élections présidentielles, en mettant en avant son nom blanchi qui lui aurait collé la peau pour la suite de sa carrière politique. Rappelons que l'ancien directeur était poursuivi par le ministère public pour détournement de fonds d'une valeur de 57 millions alloués aux travaux de construction des logements sociaux pour les militaires dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. L'on pourrait donc se poser la question de savoir que reste-t-il encore de la relation Kamerhe et le président Tshisekedi. Même si certaines langues fustigeaient le fait que le chef d'État aurait livré son directeur de cabinet aux griffes de la justice, ce qu'il refutait, mais au contraire, le chef de l'État disait avoir laissé la justice faire son travail. Il est néanmoins important de rappeler que le parti politique l'UNC promet de se relancer davantage après l'acquittement définitif de l'ancien directeur du cabinet du chef de l'État. Le regard est donc dorénavant tourné vers les prochains jours qui seront décisifs pour les élections présidentielles. Au Cameroun, dans l'Afrique centrale, la Cameroun Radio Télévision va apporter son expertise à la radiodiffusion télévision ivoirienne pour la CAN 2023. La signature d'une convention cadre de partenariat entre la CRTV et la RTI s'est effectuée le jeudi 23 juin 2022 par les directeurs généraux de chaque structure, Charles Ndongo pour la CRTV et Fosseni Dembélé pour la RTI. Ce partenariat permettra à la CRTV d'apporter son expertise et expérience accumulée durant la CAN féminine 2016, le CHAN 2020 et la CAN 2021 à la RTI, diffuseur de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Mohamed Bazoum est arrivé le jeudi 23 juin pour une visite d'État de 48 heures en Côte d'Ivoire. Une visite qui intervient alors que la CEDEAO tient un sommet le 3 juillet prochain à Accra. Il sera question de la situation dans les pays qui ont contribué au coup d'État ces derniers temps, notamment le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Au Nigeria, dans l'Afrique de l'Ouest, en code pratique en vue de réglementer les réseaux sociaux, c'est la nouvelle mesure émise par l'Agence nationale de développement des technologies de l'information au Nigeria. Avec cette directive, la NINTA ambitionne de lutter contre la désinformation. Avec Fotso, on fait le point.
Twitter, Facebook, TikTok, les réseaux sociaux les plus en vogue au Nigeria, mais qui devront se soumettre à une nouvelle législation. Ces plateformes seront contraintes d'ouvrir sur place des bureaux compte tenu des nouvelles directives émises par l'Agence nationale de développement des technologies de l'information, qui entend lutter contre la désinformation. Cette nouvelle réglementation intervient après le bras de fer qui avait opposé le gouvernement à Twitter. Le réseau social avait fait l'objet d'une suspension de 7 mois en 2021 pour avoir supprimé 2 messages du président Buhari dans lesquels il lançait une mise en garde à l'encontre des indépendantistes qui semaient le trouble dans le pays. Ces réseaux sociaux devront, dans le cadre de cette nouvelle loi, transmettre aux autorités des rapports annuels relatifs à leur nombre d'abonnés et devront également accompagner des personnes qui feront office d'intermédiaires entre la plateforme et le gouvernement. Notons que l'économie numérique au Nigeria, c'est environ 7 à 10% du PIB. Organisé tous les 10 ans, le Bénin s'apprête à lancer le 5e recensement général de la population et de l'habitation, en abrégé RGPH5. Une décision prise lors du Conseil des ministres le mercredi 22 juin 2022. Les données attendues au cours de ce recensement permettront de mesurer les progrès accomplis et de s'assurer un meilleur suivi des indicateurs des différents agendas. Mbala. Après le recensement général de la population et de l'habitant en abrégé RGPH4 réalisé en 2013, le Bénin s'apprête à lancer le RGPH5. C'est l'une des décisions prises lors du Conseil des ministres le mercredi 22 juin 2022 à Cotonou. Une décision qui d'ailleurs a permis de désigner les membres du comité national qui auront à leur charge des travaux à effectuer. Selon les statistiques des 4 dernières éditions du recensement, la population béninoise est estimée à 3 331 210 habitants en 1979, à 4 915 555 en 1992. Les données attendues au cours du 5e recensement permettront donc de mesurer les progrès accomplis et d'assurer un meilleur suivi des indicateurs des différents agendas, tels que l'agenda de 2030 des Nations Unies sur les objectifs de développement durable, l'agenda de 2063 de l'Union africaine, la stratégie décennale de la Banque africaine de développement et bien sûr l'accord de Paris sur les changements climatiques. Rappelons que le recensement général de la population et de l'habitat consiste à collecter, évaluer, à exploiter, à traiter, à analyser et à publier les données socio-démographiques se reportant à un moment donné à l'ensemble de la population résidente de l'habitat d'un pays donné. Selon le Conseil des ministres, le recensement de cette envergure s'organise tous les 10 ans au fin de générer les données actualisées et fiables sur les caractéristiques démographiques, sociales et économiques de la population et de l'habitat, tels que le taux d'accroissement, l'espérance de vie à la naissance, les indicateurs clés des mouvements migratoires, la mortalité, la fécondité et bien d'autres. C'était tout pour la partie en langue française. La suite avec vous, Ekome Abani. Thank you very much, Ngale Bukia. Ladies and gentlemen, welcome to the second segment of information in the English language. Now, the European Union and African business minds have converged together in Brussels, which is the capital of Belgium, to discuss pertinent issues concerning food security in the world. And this comes when Europe is having a crisis, or facing a crisis due to the Ukraine-Russian war, as it has hampered a lot of sectors in that particular continent. Details by Teke Wana. The current geopolitical context provides a momentum for business representatives and policymakers to reflect on the future of global food supply and food security, in which Africa has plenty of opportunities to offer in terms of innovations and technologies that could benefit Europe, with the world's population projected to increase to 10 billion by 2050. Food production should remain high on the international agenda's unquestionable concerns. This sums up the focus this year at the annual EU-Africa Business Summit in Brussels, where prominent business leaders with high-level policymakers and civil society experts
are meeting to discuss the way forward in solving global food crisis. With the European commercial banks, we're working really to provide them trade finance facilities. We're looking to risk share in their portfolios in terms of exposure to African industry to ensure that the fertilizer and the seeds that are needed really on an emergency basis do get provided to Africa. While African farmers have learned they must depend on other countries for essential inputs such as fertilizers. And here at the EU-Africa Business Summit, participants are calling for more private sector involvement and investment in African agriculture. Everybody understands the value of money in business. And for us, we think that one of the fundamental challenges for the private sector in Africa, and for that matter Ghana, is being able to access financing. So government is also doing that. The war in Ukraine has not only caused a global grain shortage, but that of fertilizer too. This is both challenge and an opportunity for African fertilizer makers. I think Africa more than ever needs reliable partners, all stakeholders of the food value chain, to stand by their partners and their customers in the continent. We at OCP are well aware of our responsibility to maintain our role as partners of African green revolution. Experts say achieving long-term food security in Africa will rest heavily on building resilient agriculture value chains, investing in climate change adaptation, infrastructure, and local manufacturing. In the same light, Commonwealth member states are also converging today in the Rwandan capital Kigali to talk about pertinent issues which have been plaguing the African continent this time around. Our reporter Teke Wana also had the rest of our story compiled in this report, and it should be recalled that Prince Charles is going to be in England, or in Rwanda rather, as well as Prime Minister Boris Johnson, who are also together in the Rwandan capital Kigali for the summit. Details in this report compiled by Teke Wana. There are over 54 member nations that make up the Commonwealth family, and whose summit was perturbed for 2 years due to the coronavirus pandemic. For the first time, the East African nation Rwanda is hosting the Commonwealth Heads of Government meeting, which is on its 26th edition, to be officially opened Friday, June 24, under the theme Delivering a Common Future, Connecting, Innovating and Transforming. Rwanda's President Paul Kagame, while announcing the new date, said the last 2 years have made it clear that all member states must learn to work together to achieve the tangible and sustainable result they are gunning for. However, according to analysts, the hosting of the 26th Commonwealth Summit should be an opportunity for the members of the Gentleman's Club to press their host nation, popular of human rights violation and good governance. We look forward to see more concrete transformational interventions undertaken, improving the freedom of expression, also improving detention conditions, recommendations to reduce or fight forced appearance and related human rights abuses. There have been cases of death in custody. According to Rwanda nationals, trade promotion between member states should actually be preoccupying to the leaders during their two-day meeting. I believe the good relationship between the UK and the government of Rwanda has actually played a bigger part in enabling exporters actually come up and grow in doing business with the UK. And compared to other markets in the world, UK do provide us with minimal taxes on our commodities, and that attracts several people and several exporters actually to trade. President Paul Biya of Cameroon is represented by head of government and Prime Minister Chief Dr. Joseph Diongute, who shall equally share the viewpoint of the people of Cameroon, how best the Commonwealth family can tackle climate change and poverty issue, boosting trade and sustainable development through multilateral cooperation and mutual support in the next 2 years. At the end of the 26th Summit of Commonwealth in Kigali, President Paul Kagame shall become the new chair in office of the organization for the next 2 years. And we'll talk something else in this edition of the news. South Africa has just recorded its first monkeypox case, and the Minister of Health in the Southern African country says that and reassures people that this is the first isolated case and it is under control. And meantime, our reporter
Nota Benke followed the story minute by minute and now reports. South Africa has confirmed its first case of monkeypox through a communique by the Minister of Health, Joe Fowler, in a press conference. Late yesterday, I received a report from the National Health Laboratory Service indicating that they have confirmed through a laboratory test the first case of monkeypox in South Africa. So the NICD is conducting online service in-service training for our health workers for them to be able to detect the disease so that necessary laboratory tests can be done. He precised during the press conference that the patient had never had an antecedent of monkeypox. The patient is a 30-year-old male from Johannesburg who has no travel history, meaning that it cannot be attributed to the disease having been acquired elsewhere. So it means that it is with us. The health authorities have begun contact tracing on the case, and the World Health Organization said that Europe remains the epicenter of the monkeypox epidemic. The United Nations health body is due to hold an emergency meeting to discuss classifying the global epidemic as a public health emergency of international concern. To remember, the first symptoms of monkeypox are usually a high fever, swollen limbs, knots, and a chickenpox-like rash. The virus usually disappears after 2 or 3 weeks. Nota Benke reporting that now the 2022 Nova Conference has ended in Lisbon, which is the capital of Portugal, of course. For the participants, a lot of resolutions were being taken in that particular conference, which had to do with gender purity in the African continent, as if it was meaningful development can be successfully achieved. Teke Wana, our reporter, also followed this story and now reports. Development experts have warned no meaningful development can occur in the African continent without the existence of gender parity. This was the focus of the Nova Africa conference, which took place in Lisbon, Portugal, between June 22 and 23. Participants from the 2-day conclave deliberated on how to promote Africa's economic development and the role the women folk can play in the developmental process. And those programs are working with, for example, banks and microfinance institutions to help them improve financing for women. We work with e-commerce platforms and corporations to try to get more women as suppliers so that they can sell their goods into stable, large markets. We work with government agencies to reduce policies and also to get governments to procure from women enterprises. So getting governments to really recognize that it matters who they're buying from and that women shouldn't be excluded from those markets. We work with accelerators, we work with training agencies. So in all of these countries, we have different partners that we're working with to expand the capabilities of women entrepreneurs. In Mozambique, for example, we are told women make up to 50% of the population, yet it is not reflected to the country's economy, perhaps because they are relegated to the back seats in the decision-making process. The deepening financial sector has no doubt invested enormously in the financial literacy, but it is imperative to always explain the concept so that these women or the targeted population could best understand and carve out a niche for themselves. We believe getting funding into the hands of women, helping them build their skills, helping build them access to market will actually help those countries become more